Dear friends, so far what we have seen is 25 conditions of what? Subject and verb conditions. 25 conditions, quite a lot of conditions, isn't it? Okay. Now what we are going to see is 26th and 27th condition. Condition 26, what does it say? The usage of would and should. Usage of would and should. Would and should are the past tense of will and shall. Do you agree with that? But even then, would and should is used to say about the future. Would and should give the same meaning as will and shall. Both are same meaning. But should at times means ought to. Ought to means what? Ought to. It is your duty to do something. You are obliged to do something. See, your parents take care of you, they are spending money, you have to study, ought to study. So, ought to means some social obligation which you should do. To which means something which you are obliged to do. Obliged means what? Obliged. It is something, a necessity for you to do. See here, we should go for the marriage. It is an obligation because the marriage may be your brother's marriage, your sister's marriage. So, it is the obligation, it is the duty of you to go there for the marriage. So, you are using should. What is the difference between we shall go for the marriage and we should go for the marriage? See, instead of should, if we get shall, what do you mean? We shall go for the marriage. We should go for the marriage. The amount of compulsion is more when you use should, isn't it? The amount of, the degree of your compulsion is more when you use should. Daily, I would eat non-vegetarian. What is the difference between daily I should eat non-vegetarian, I should eat non-vegetarian, and daily I would eat non-vegetarian? So, it is your habit to eat non-vegetarian. I would eat non-vegetarian. I will eat non-vegetarian means you are making it as a determination. You find out, can you see the difference between daily I shall eat non-vegetarian, I will eat non-vegetarian, I would eat non-vegetarian, I should eat non-vegetarian. Can you find the differences? Okay. These are the two examples we have given. So, should is used for what? Obligation, compulsion within yourself. And would is used for what? Is your habit. When you use I will eat non-vegetarian means you are making a determination. I shall eat non-vegetarian. That is making yourself certain concessions. Right, sir? So, would and should, where is it used? Second place, that is what we are given here. B, changing from direct to indirect speech. What is direct speech and what is indirect speech? When I speak directly to you, it is called what? Direct speech. What I say to you, you go and say to somebody, then it is called indirect speech. So, when the time you are using indirect speech, you are using would and should. You never use will and shall in indirect speech. See, for example, Raj says to Valar, let me be Raj, let she be the Valar, I will come to your house tomorrow. I am saying to her, what do I say? I will come to your house tomorrow. What she goes and says to her sister or her mother, Raj said to Valar, suppose she goes and says, Raj said to Valar that, you are supposed to use that.
That means what? A relative pronoun. What is that? What he says? He. I changes into? He. I changes into he. Will changes into? Would. Come to your house means what? Here. Her house. Tomorrow Next changes into? Next Day. So, from direct to indirect speech, will is changed into? Would. Shall is changed into? Should. Can is changed to? Could. May is changed to? Might. So, from direct to indirect, you are using. Indirect, you are supposed to use only would, should. You cannot use the will and shall. Right, sir? So, you are able to understand this. Condition 26. What does condition 26 says? Would and should. What? Of course, it gives the same meaning as will and shall, but should has more compulsion. Would, it is your habit. Shall and will shows your determination. And for indirect speech, you are using would and should. Hope you are able to clearly, you don't have any doubt regarding this. Yes, coming here. Condition 27, very important condition. The present perfect. What is the present perfect? In the present moment, every actions are perfectly done. Like what you have to have for present perfect? Subject should be there. Then what you have to have? Has or have. Then what you have to have? Past participle. Past participle means what? Eaten, taken, everything. Has or have. You are using has. Your subject you can use he. He has eaten. See, when we want to combine the past and present tense, connection between the past tense and present tense. 5 years before something has happened, you want to connect with the present tense, right? When you want to combine the past and present tense, the past should have a very strong relationship with the present. Past, something has happened. It should have a strong connection with the present. Then you are using what? Present perfect sentences. To say the action is present from the past to present, what are the adverbs we are using? We use the adverbs. Adverbs means what? It is modifying the verb. What are the adverbs you are using? Recently. Number 2. Already. Number 3. So far. Number 4. Before. Number 5. Lately. Number 6. Just. Number 7. Ever. Number 8. By the time. Etc. You can add more. Right, sir? So, my dear friends, condition 27 says the present perfect. What is present perfect? Past having connection with the present. 5 years before I finished what? Learning Hindi. I have written an examination. So, you want to say to your friend, now I can speak Hindi because you studied Hindi. So, how do you say? I have learnt Hindi. So, what is the present situation? Now, you can speak Hindi. 1 year before you completed your degree, you go for a job, you say, I have completed my degree. So, you want to have a connection between the past and the present. For that, what are the words you are using? Adverbs. Recently means what? Just some time before. Already means what? Earlier. So far means what? Till now. Before, already. Lately means what? Recently. Just, what do you mean by just? Now. Ever, all the time. By the time, within a particular time. So, these are the adverbs which are used with
Present perfect. Very important here, my dear friends. See here, number 1. I is a subject or verb? Subject. Subject. Then you are using what? Have. Have is a verb or a subject? Verb. See, now you are using recently. Recently. Completed. What is that, sir? Completed. It is past participle. I have recently completed my BE means what? Bachelor of Engineering or Education. BE. Bachelor of Engineering. So, I have recently completed my BE. What do you mean by that? Are you doing your BE or have you finished the BE or you are going to do BE? Finished. Finished. Over. When is it over? Recently means what? Maybe 1 week, 1 month, 2 months, 3 months. Okay, this is called recently. That is why you are using recently. Recently is used where? Between the have and past perfect, because it is time frequency adverb, right, sir? So, you are using in between. Now, once again you see, what is the subject here? I. What is the verb here? What is this already called? Adverb. Recently is also adverb. So, it comes between the subject and past participle. Seen as past participle. Right, sir? I have already seen the movie. See, I am calling you. Why don't you come to a movie with me? Let us go to a movie. What is the movie recently released? Either Nature or something like that coming. Are you ready to come? You say what? I have already seen the movie. So, at the time of speaking, the action, past action is perfectly finished. You have already done it. So, you are using perfect sentence. Right, sir? Next, you see, what is this so far? So far is adverb. I, Subject. verb, Have. gone. Participle. So far, I have not gone to US. What do you mean by that? Till now. Till now. From past till now. Perfectly, no, I have never been. So, in perfection, the action is in perfect. Then you are using present perfect. And in present perfect, what are the adverbs you are using? Recently, already, so far, before, lately, just, ever, by the time, to mention the time adverbs. Right, sir? Right. Next, B, division. Present perfect is used with the expression of time, time words. What are the time words? All along means what? Throughout the time, all along. Throughout means what? Completely. Since means what? Since 2000 means what? From 2000 till now, since. For, this is also time expressions. So, these are called time expressions. He has not taken a bribe. Bribe means what? Corruption. You know, you get corrupt amount. That is called bribe. He has not taken a bribe throughout his career. So, what is the subject here? He. What is the verb here? Has. What is this taken? Past participle. It is a negative or positive sentence? Negative. A bribe means what? It's an object. Throughout means what? It is adverb of time. His career. Able to understand? He has not taken a bribe throughout his career. So far he has not got any money as bribe. Next what? I have worked in this company for 5 years. See, now what is this for? For is used as preposition. For is used for time, adverb. It can be called as adverb. Time, for 5 years. For 5 years becomes a time. What is the subject here? I have is verb. Worked is past participle. I worked in this company for 5 years.
perfect. Now, you see, we should not use the following time expression words with present perfect. We are not supposed to use the time expression words. We should use them only with the past tense. Only with the past tense, certain time expressions words are used. What are the time expressions? Time expressions words like yesterday. I have seen the movie yesterday. Is it correct? Wrong. What is the correct answer? I saw the movie yesterday. Only with past tense you are supposed to use yesterday. Ago. Ago. Can you use with perfect? I have seen the movie ago. No. Long ago. Ago. 2000 years ago. Okay, 2000 years ago. People lived in caves. Ever since. Ever since is not used with perfect. It is used only with past tense. Ever since he joined in the company. Ever since he has joined in the company is wrong. Ever since he joined in the company, he is working very hard. Last. Last. Can you form a sentence? I went to movie last night. Last night, okay. I have seen him last in the marriage. I have seen him last in the marriage. So, last in the past tense. Before with the past tense. I have seen the movie before. No, I saw the movie before. See, before is used with ordinary past tense. Before I joined the company, I was in Mumbai. Before I joined. So, before is used only with past tense. So, able to back. So, able to understand this present perfect. So, what do you mean by condition 27? Present perfect means connection between past and present. Right? Then you are using subject has or have plus past participle. So, to have a strong relationship with the present, past with present, what are you using the adverbs? Recently, already, so far, before, lately, just, ever, by the time. Then B, this time expression is also used with the time expression. What are they? Throughout, since, for time expressions. These adverbs are not used with present perfect. It is used only with past tense. Yesterday, ago, ever since, last, before, back. Are you thorough with this? So, 26 condition says about the will, would, shall, should. Right, sir? It is used in indirect speech also. It is used, should is used as a obligation. Then coming here, 27 present perfect, it is used past with the present relationship using these words, all these adverbs and time expressions these, and for past tense alone you are supposed to use yesterday, ago, ever since, last, before, back. You are not supposed to use with perfect sentence. Suppose if you get a question in a competitive exam, I have seen the movie yesterday. I have seen the movie yesterday. Is it correct or wrong? Right or wrong? Wrong. I have seen the movie yesterday. What is the right? I saw the movie. I saw the movie yesterday. Only with the past tense you are supposed to use. In competitive exams you will find that question. Able to understand? No doubt about it. Okay, now I request Miss Aruna to come and give a thorough explanation regarding yes, you come and say Batmavadi about 26 and Aruna can say about 27. From condition 26, we have seen the usage of would and should. Would and should are the past tense of will and shall. It is the past tense of will. Will is the would is the past tense of will, and should is the past tense of shall. So would and should give the same meaning, even though it is used in the past tense. It gives the same meaning of will and shall.
but should at times means ought to, which means something which we are obliged to. So should is used for compulsions. For example, we should go for the marriage. Here should is used as a compulsion. Daily I would eat non-vegetarian. I would eat. It tells about the usual activities. I would eat non-vegetarian. So from we changing from direct to indirect speech. Direct speech means Raj said to Valar, I will come to your house tomorrow. So Raj is saying to Valar directly, I will come to your house tomorrow. Then another person is saying that conversation between the Raj and Valar to another. So Raj said to Valar that he would come to her house next day. So will he, I is changed to he, and with the connection verb that, and I is changed to he, will is changed to would, and tomorrow is changed to next day. Yes, Aruna. From condition 27, the present perfects are used only if we have a strong relationship between the past tense and the present tense. And present perfects is the combination of subject plus has or have plus past participle. Then to have a strong relationship between past and present, some of the adverbs are used. They are recently, already, so far, before, lately, just, ever, and by the time. Let us take an example. I have recently completed my BE. Here I is a subject and have is a verb. Recently is an adverb used between the verb and the past participle completed. Let us take a second example. I have already seen the movie. Here I is a subject, have is a verb, already is a connection adverb between the have and seen. Seen is a past participle. In the second division, the present perfect is used with the expression of time. The expression of time words like, all, along, throughout, since and for. Stay on this side and camera. If you take an example, he has not taken a bribe throughout his career. Here, he is a subject, has is a verb, and taken is a past participle. Is it a negative statement or a positive statement? Negative statement. Throughout is an adverb used in the present perfect. And in the second example, I have worked in this company. Here, I is a subject, have is a verb, and worked is a past participle used. And for present perfect, some of the adverbs are not used. These adverbs are used only for past tense. Such adverbs are yesterday, ago, ever since, last, before, and back. Thank you. Very good. So, எல்லாம் ஓரளவு புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் ரூல்ஸ் எழுவாய் வினைச்சொல்லுடைய சட்டத்திட்டங்களை பார்க்கிறோம். நிபந்தனை 26 என்ன சொல்லுதுன்னா உட்டு ஷுட்டு. உட்டுன்னா என்ன தமிழ்ல? வேண்டும். ஷுட்டுனா என்ன? உட்டுனா என்ன? வேண்டும். ஷுட்டுனா கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ உட்டு ஷுட்டு என்ன இறந்த காலங்கள் சொல்றோம். எதனுடைய இறந்த காலம்? வில்லு ஷேலும். ஆனா இறந்த காலம் இல்ல. உட்டுக்கும் ஷுட்டும் அது எதிர்காலத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனா நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வில்லு ஷேலுக்கு என்னுடைய இறந்த காலம் உட்டு ஷுட்டுன்னு சொல்லிக்கிறோம். ஆனா உட்டு ஷுட்டு ஆக மொத்தம் நீங்க அது என்னவாக வருகிறது? ஹலோ ஹலோ ஸோ would should என்னவாக வருகிறது பார்க்கும் பொழுது would and should give the same meaning as will and shall. அப்போ will shallக்குள்ள அதே அர்த்தத்தை தான் குறிக்கிறது. பட் சில நேரங்களில் ought to என்றால் என்ன? ஒன்றை செய்ய வேண்டும். we are obliged to do. obliged to do என்ன? நம்ம கண்டிப்பாக அதை நம்ம கடமையாக செய்ய வேண்டும் என்பது அர்த்தம் should. I should go for the marriage. we should go for the marriage என்றால் என்ன? திருமணத்திற்கு நாம் கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். ஏன்னா இது நம்மளுடைய சமுதாய கடமை. அண்ணனோட கல்யாணமாக இருக்கலாம், தம்பியோட கல்யாணமாக இருக்கலாம். அப்போ நீங்கள் ஷுட் என்று உங்களை நீங்களே
கட்டாயப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். அந்த should என்பது பயன்படுத்துவது நம்மை நாமே கட்டாயப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அல்லது மற்றவர்களை கட்டாயப்படுத்த விரும்பும் பொழுது should யூஸ் பண்ணுறீங்க. டெய்லி ஐ would eat non-vegetarian அப்படி என்றால் என்ன? தினமும் நான் அசைவம் சாப்பிடுகிறேன். டெய்லி ஐ ஷுட் eat non-vegetarian என்றால் என்ன? இங்கே கட்டாயப்படுத்துறீங்க, தினமும் நான் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டே ஆகணும். ஐ would eat non-vegetarian என்றால் என்ன? உங்கள் விருப்பத்திலே நீங்கள் சாப்பிடுகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது இந்த வில் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? உட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஷேல் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஷுட்டாக மாறிவிடுகிறது. கேன், குட், மே, மைட் அப்படி என்று மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, ராஜ் சேஸ் டு வளர். ராஜ் வளர்ட்ட சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் டுமாரோ. நான் உன் வீட்டுக்கு நாளை வருகிறேன். இப்போ ராஜ் வந்து மலர்ட்ட சொல்றாங்க, இல்லை நான் வந்து மலர்ட்ட சொல்றேன். இன்னொரு பொண்ணு பார்த்துட்டு போய் அங்கே போய் அவங்க ஃபாதர்ட்டையோ மதர்ட்டையோ என்ன சொல்றாங்க? ராஜ் செட் டு வளர். தட் என்றால் என்ன? அதாகப்பட்டது. அப்போ அயற்கூற்றுக்கு வரும்போது என்ன வந்துடுது? அதாகப்பட்டது என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறீங்க. he would come to her house. அவளுடைய வீட்டிற்கு வருவாராமா. எஸ்டர்டே என்னவாக மாறிவிடுகிறது? நெக்ஸ்ட் டே, அடுத்த நாள் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது அந்த வில் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? உட்டாக மாறிவிடுகிறது. நிபந்தனை 26 புரிஞ்சிட்டிங்களா? வில்லு, ஷேல், அதனுடைய இறந்த கால சொற்கள் உட்டு, ஷுட்டு. ஆனால் வில்லும் உட்டு, ஷேலும், ஷுட்டு எல்லாம் எதிர்காலத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். அப்போ வில்லு உட்டுனா என்ன? நான் செய்கிறேன். ஷுட்டுனா என்ன? கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும், அது என்னுடைய சமுதாய கடமை. நேர்கூற்று அயற்கூற்றுக்கு வில்லும் உட்டும் வருகிறது. அடுத்ததாக நிபந்தனை 27ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஆங்கிலத்திலே எப்பொழுதுமே சாதா வாக்கியம், தெளிவான வாக்கியம் சொல்லுவாங்க. தெளிவான வாக்கியம் தான் இந்த பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் என்று சொல்வார்கள். பர்ஃபெக்ட் ஆங்கிலம் என்று சொல்வார்கள். ஆர்டினரி ஆங்கிலம் என்றால் என்ன? சாதாரண நிகழ்காலங்களிலே பேசக்கூடியது, இறந்த காலத்திலே பேசக்கூடியது, எதிர்காலத்திலே பேசக்கூடியது. ஆனால் பர்ஃபெக்டாக பேச வேண்டும், பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷ் என்று பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு என்ன வேணும்? எழுவாய் வேண்டும். சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் போட்டுக்கணும். பக்கத்தில் என்ன போட்டுக்கிறீங்க? இறந்த கால வினையெச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இது எப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்க? when we want to combine the past and present tense. இறந்த காலத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி, அந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு வந்து நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வந்து போடும் பொழுது அங்கே நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தெளிவான வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இது என்ன வரணும்? past should have a very strong relationship with the present. இறந்த காலம் நிகழ்காலத்துக்கு ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்க வேண்டும். இப்போ வருகிறேன் என்றால் என்ன? ஐ கம். வந்திருக்கிறேன் என்றால் என்ன? ஐ ஹவ் கம். வந்து இருக்கிறேன். இப்போ அப்பா அம்மா அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. நான் என்ன வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்னோம்? உங்கள் அப்பா வருகிறாருன்னு சொல்லணுமா வந்திருக்காருன்னு சொல்லணுமா? வந்து இருக்கிறார். இறந்த காலத்தில் வந்து இப்பவும் இருக்கிறார். அப்போ இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் ஒரு தொடர்பான தமிழிலே சொல்லுவோம் இக்ரார். வந்திருக்கிறார், போயிருக்கிறார், சிரித்திருக்கிறார், பார்த்திருக்கிறார். பார்க்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன். சிரிக்கிறேன், தூங்குகிறேன், தூங்கி இருக்கிறேன். டெல்லி போகிறேன், டெல்லி போயிருக்கிறேன். டெல்லி போகிறேன்னா இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவீங்க? ஐ கோ டு டெல்லி. டெல்லி போயிருக்கிறேன்னா ஐ ஹேவ் கான் டு டெல்லி. ஐ ஹவ் பீன் டு டெல்லின்னு சொல்லலாம். ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. ஸோ கார் ஓட்டுகிறேன், கார் ஓட்டி இருக்கிறேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? கார் ஓட்டுகிறேன், ஐ டிரைவ் த கார். கார் ஓட்டி இருக்கிறேன், driven the car. இறந்த கால வினையெச்சத்தை யூஸ் பண்ணோம். அதான் பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம். ஸோ பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் வந்து இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பை சொல்லுகிறது. அந்த தொடர்பை யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றீங்க? ரீசன்ட்லி. ரீசன்ட்லி என்றால் என்ன? இப்பத்தான். ஆல்ரெடினா என்ன? ஏற்கனவே. so far என்றால் என்ன? இதுவரைக்கும். பிஃபோர் இதற்கு முன்னால். லேட்லி சமீப காலமாக. ஜஸ்ட் இப்பத்தான். எவர் எப்பொழுதுமே. பை த டைம் அந்த நேரத்திற்குள். ஸோ அந்த பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். என்ன சொல்றீங்க? இப்போதான், இப்போ கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த சினிமா படத்தை பார்த்தேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ ஹவ் ரீசன்ட்லி சீன் த மூவி. இப்போ தான் நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ ஹவ் ரீசன்ட்லி கான் டு மை ஹோம். ஸோ இங்கே பாருங்க, ஐ ஹவ் ரீசன்ட்லி கம்ப்ளீட்டட் மை பி. நான் இப்போ தான் பி முடிச்சிருக்கேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? I have recently completed my BE. இப்போ தான் ரீசென்ட்லி தற்காலிகத்தில்.
நான் ஏற்கனவே அந்த படத்தை பார்த்திருக்கேன் பார்த்து இருக்கிறேன் I have already seen the movie பார்த்து இருக்கிறேன் ஆல்ரெடினா ஏற்கனவே என்று வருகிறது அடுத்து இதுவரைக்கும் நான் அமெரிக்கா போயிருந்ததே இல்லை so far இதுவரைக்கும் நான் அமெரிக்கா போயிருந்ததில்லை I have not gone to USA என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்து வாங்க பாருங்க present perfect எங்க யூஸ் பண்றேன்னா டைம்னா என்ன நேர கால வார்த்தைகள் என்ன all along என்றால் என்ன all along தமிழில் எப்பொழுதுமே என் வாழ்க்கை முழுவதுமே throughout என்றால் என்ன முழுவதுமாக since என்றால் என்ன அது முதற்கொண்டு since என் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து நான் சிட்டியில தான் வாழ்றேன் எப்படி சொல்லுவீங்க I have lived in the city since my childhood அடுத்து ஃபார்னா என்ன ஃபார்னா காகன்னு சொல்லுவோம் முன்னடை சொல்லாக வரும்போது ஃபார் டைம் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணும்போது 10 ஆண்டு காலமாக நான் சென்னையில் வாழ்கிறேன் I have lived in Chennai for the last 10 years என்று சொல்ல வேண்டும் ரைட்டுங்களா சார் ஓகே அடுத்தது we should not use the following time expressions word with the present perfect அப்ப இந்த தெளிவான வார்த்தையினுடன் இந்த வினையுறு சொற்களை பயன்படுத்தக்கூடாது நம்ம அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் past tenseக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும் time expressions words are என்னது yesterday நேற்று வந்திருக்கிறேன் கரெக்ட்டா yesterday I have come ரைட்டா தவறு என்ன சொல்லணும் yesterday I came yesterday அப்ப இறந்த காலத்துக்கு தான் அந்த yesterday பயன்படுத்துவீங்களே ஒளிய இந்த I have come yesterday அதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க எகோனா முன்னாடி ever sinceனா அது முதற்கொண்டு லாஸ்ட் கடைசியாக பிஃபோர் முன்னால் பேக் பின்னால் ஸோ இந்த மாதிரி வினையுறு சொற்கள் நேர வினையுறு சொற்கள் வரும் பொழுது நீங்க என்ன பயன்படுத்தக்கூடாது பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது தெளிவா புரிஞ்சுட்டீங்களா ஆர் யூ தரோ okay now Miss Aruna come and give a Tamil explanation and ask questions also from them and try to find out the answer எழுவாய் மற்றும் வினைச்சொல்லுடைய நிபந்தனை 26ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூசேஜ் ஆஃப் would and should எங்கெல்லாம் would and should பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க would and should are the past tense of will and shall வில்லுக்கும் ஷல்லுக்கும் உள்ள இறந்த கால சொற்கள் தான் would and should would and should give the same meaning as will and shall வில்லுக்கும் ஷல்லுக்கும் எந்த பொருளோ அதே மீனிங் அதே பொருள் தான் வந்து would and shouldக்கும் இருக்கு but should at times means ought to should சில டைம்ஸில் சில நேரங்களில் கம்பல்ஷன் கண்டிப்பாக உறுதி செய்யறதுக்காக should யூஸ் பண்ணுவாங்க which means something which we are obliged to கம்பல் பண்ணி ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையில் should யூஸ் பண்ணுவாங்க we should go for the marriage இந்த இடத்துல கட்டாயத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க should we should go for the marriage நம்ம கண்டிப்பாக அந்த கல்யாணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு அதுமாதிரி டெய்லி I would eat non-veg would ஆனால் ஒரு ஹேபிட் தொடர்ந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு would யூஸ் பயன்படுத்துவாங்க டெய்லி I would eat non-vegetarian நான் தினமும் நான்-வெஜிடேரியன் சாப்பிடுகிறேன் இந்த இடத்துல would வந்து தினமும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க செயலுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சேஞ்சிங் ஃப்ரம் டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஒரு நேர்கூற்று நிறைக்கூற்று சொல்லுவாங்க நேர்கூற்றுனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா இப்போ இவங்கிட்ட சொல்றத அவன் இன்னொருத்தங்கிட்ட போய் சொல்றது வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் இப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச் என்னன்னா ராஜ் சேஸ் டு வலர் ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் டுமாரோ இப்போ ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்றது அந்த பையன் வந்து ராஜ் வந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட போய் சொல்லும் போது எப்படி சொல்வானா ராஜ் செட் டு வலர் தட் he would come to her house அவ வீட்டுக்கு அவன் வரதா சொன்னான் அப்படின்னு ஒரு மூணாவது மனுஷங்க தேர்ட் பர்சன்ஸ் கிட்ட பேசும்போது அந்த வில் வந்து இங்க வந்து வுட்டா மாறி இருக்கு அதுதான் முக்கியமானது இதுல இப்ப நிபந்தனை 27ல the present perfects லைக் present perfectனா நல்லா பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்க பர்ஃபெக்ட்னா பூர்த்தி அடைந்த சொற்களுக்கு எப்படி அது முதல்ல என்னன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஒரு எழுவாய் மற்றும் ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் பயன்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் வினை எச்சம் பயன்படுத்தணும் அதுதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இப்போ இது எங்கே பயன்படுத்துகிறோன்னா ஒரு இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டாக்கும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பயன்படுது
இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு சில வினையுரிச்சொற்கள் பயன்படுத்துகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட்லி இப்போதான், ஆல்ரெடி ஏற்கனவே, சோஃபார் இது வரைக்கும், பிஃபோர் ஏற்கனவே, லேட்லி நேரமாகிடுச்சு லேட்லி சொல்லுவாங்க, ஜஸ்ட்னா இப்போதான், எவர்னா எப்பொழுதும், பை த டைம்னா அந்த நேரத்தில். இந்த வினைச்சொற்களெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு தொடர்பு உருவாக்குறதுக்கு. ஐ ஹாவ் ரீசெண்ட்லி கம்ப்ளீட்டட் மை பிஇ. இங்கே ஐன்றது எழுவாய், ஹாவ்ன்றது வினைச்சொல், ரீசெண்ட்லி பயன்படுத்தியிருக்காங்க வினையுரிச்சொல், கம்ப்ளீட்டட் வினை எச்சம். இந்த வினைச்சொல்லையும் வினை எச்சத்தையும் தொடர்பு கொண்டுக்கிறதுக்கு ரீசெண்ட்லின்ற வினை உரிச்சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ ரெண்டாவது பிரிவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இஸ் யூஸ்ட் வித் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் டைம் வேர்ட்ஸ். சில டைம் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு சில வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறாங்க. என்னென்ன வார்த்தைகள்னா ஆல், அலாங், த்ரூ அவுட், சின்ஸ், ஃபார் மற்றும் பல வார்த்தைகள் இருக்கு. He has not taken a bribe throughout his career. அவன் வாழ்நாள் முழுவதும், அவனுடைய கெரியர் முழுவதுக்கும் அவன் வந்து லஞ்சமே வாங்கினதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் ஹேஸ்ன்றது வினைச்சொல், டேக்கன்ன்றது வினை எச்சம், இங்கே த்ரூ அவுட்டுன்ற வினை உரிச்சொல் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு. இப்போ மூணாவது பிரிவில் என்னன்னா, சில வார்த்தைகள் வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்க்கு பயன்படாது. அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்டே, அகோ, எவர் சின்ஸ், லாஸ்ட், பிஃபோர் அண்ட் பேக். இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பயன்படாது. இறந்த காலத்துக்கு சொல்லும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சொற்களெல்லாம் பயன்படுத்தணும். இப்போ நான் நேற்று கடைக்கு போனேன். யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க சார். நான் நேற்று கடைக்கு போனேன், சென்றேன். I have gone to shop yesterday சொல்லலாமா? ஏன் சொல்லக்கூடாது? yesterday வந்து இறந்த காலத்துக்கு பயன்படுத்துறதுனால அதை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. இப்போ நான் தினமும் நான்வெஜிடேரியன் தினமும் நான் பயிற்சி செய்வேன். அந்த இடத்துல ஷுட் பயன்படுத்தலாமா? ஏன் ஷுட் பயன்படுத்தக்கூடாது? நன்றி.